Hello students, in earlier lecture we have seen three examples, example number 4th, 5th and 6th related to double integration with the constant limit. Now in this lecture we see one more examples related to constant limit. So note down the example number 7th. So in example number 7th we have given find double integration R. Function is the x into sin x plus y dx dy. So here we have two functions x and sin x plus y, and both we are given in a multiplication form where our region bounded by 0 to pi and 0 to pi by 2. So now we see the solution. So double integration R, function is x into sin x plus y dx dy can be written as the integration 0 to pi. So 0 to pi is the limit of the first integration and 0 to pi by 2 is the limit of the second integration. So now as we know, we can do integration of this function with respect to x or with respect to y. But here we are doing integration of this function first of all with respect to y. Because we have given x into sin x plus y, both are the function of the x. મિત્રો અહીં આપણું જે ફંક્શન છે એ બે ફંક્શન આપેલા છે x અને sin x plus y. જો આ ફંક્શનનું પહેલાં આપણે ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ x કરવા જઈશું તો આનું ઇન્ટિગ્રેશન આપણે ડાયરેક્ટ કરી શકશું નહીં. તો એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવા માટે મિત્રો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવી પડશે, જેને તમે ગુજરાતીમાં કહેતા ખંડશ સંકલન. એન્ડ યુ ઓલરેડી લર્ન્ટ ઇન 12th સ્ટાન્ડર્ડ અબાઉટ ધી ફોર્મ્યુલા ઓફ ધી ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ. તો ડાયરેક્ટ ઇન્ટિગ્રેશન કરી શકશું નહીં, પણ આપણું જે ફંક્શન છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વાય કરી તો વાય વાળું ફંક્શન મિત્રો એક છે સાઇન એક્સ પ્લસ વાય. એક્સ આપણા કાઉન્ટ થશે કોન્સ્ટન્ટ, તો એનું ઇન્ટિગ્રેશન મિત્રો આપણે ડાયરેક્ટ કરી શકશું. સાઇન એક્સ પ્લસ વાયનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે માઇનસ કોસ એક્સ પ્લસ વાય. સો ધેટ્સ વાય હિયર વી ડુઈંગ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ધીસ ફંક્શન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય, એન્ડ આફ્ટર ધેટ વી કેન ડુ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ. મિત્રો તમે ડાયરેક્ટ પણ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરવા માંગતા હોય તો કરી શકો છો, તો ડાયરેક્ટ તમારે ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવી પડશે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ડુઈંગ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ધીસ ફંક્શન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય. તો મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ આપણે વાય કરવા માંગીએ છીએ, તો જે લિમિટ છે એ એક્સની ક્યાં લખાશે, આઉટ ઓફ ધી બ્રેકેટ લખાશે. તો એક્સની લિમિટ છે 0 ટુ પાઈ બાય 2. સો હિયર વી ફર્સ્ટ ઓફ રાઇટ ધી લિમિટ ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ પાઈ બાય 2 લિમિટ ઓફ ધી એક્સ. ઇન અ બ્રેકેટ વી રાઇટ ધી લિમિટ ઓફ ધી એક્સ, limit of the y 0 to pi. Function is the x sin x plus y into dy dx. મિત્રો ખાસ લિમિટ ઇન્ટરચેન્જ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અહીં આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ફંક્શન રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરી છે તો લિમિટ હવે ઇન્ટરચેન્જ થઈ જશે. જે એક્સ લિમિટ હતી આઉટ ઓફ બ્રેકેટ લખાશે અને ઇન બ્રેકેટમાં લખાશે વાયની લિમિટ. સો 0 to pi by 2 is the limit of the x and 0 to pi is the limit of the y. Now we are doing the integration of this. So integration 0 to pi by 2. X is the constant as it is, and integration of the sin x plus y is nothing but the minus cos x plus y, and we apply its limit. Limit is 0 to pi into dx. મિત્રો આપણું ફંક્શન છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરે છે તો એક્સ આપણા કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે. સાઇન એક્સ પ્લસ વાયનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે માઇનસ કોસ એક્સ પ્લસ વાય, એન્ડ ઇટ્સ લિમિટ ઇઝ 0 ટુ પાઈ. નાઉ સબસ્ટિટ્યુટ ધ લિમિટ. સો ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ પાઈ બાય 2. સો ફર્સ્ટ વી એપ્લાય અપર લિમિટ એટ અ પ્લેસ ઓફ વાય. મિત્રો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ એ વાય કરેલું છે તો જે લિમિટ છે એ કઈ જગ્યાએ મૂકવાનું થશે, વાયની જગ્યાએ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાની રહેશે. સો અવર ફર્સ્ટ ટર્મ ઇઝ ધી માઇનસ એક્સ કોસ એક્સ પ્લસ પાઈ. સો માઇનસ x cos x plus pi. So this is the value of the upper limit, minus we write the lower limit. So we substitute the 0 at a place of y. So our lower limit becomes the minus x cos x plus 0. Minus x cos x plus 0 into dx. So now we just give the simplification. Now we find the value of cos x plus pi. તો મિત્રો cos x પ્લસ પાઈની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે ઓલ એસટી સ્ટ્રક્ચર રિકોલ કરી. સો ઇન ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ ઓલ આર ધી પ્લસ, ઇન સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટ સાઇન એન્ડ કોસાઇન પ્લસ, ઇન થર્ડ ક્વાડ્રન્ટ ટેન એન્ડ કોટ પ્લસ, એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ ધી સી મીન્સ કોસ એન્ડ સેક.
this is the 0, this is the pi by 2, this is the pi, this is the value 3 pi by 2. હવે મિત્રો આપણે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે cos x plus pi. So as you already learnt in 12th standard about this, cos x plus pi એટલે મિત્રો કયું ક્વાડ્રન્ટ થશે? થર્ડ ક્વાડ્રન્ટ થશે, કારણ કે આપણે કેટલા એડ કરી છે? પાઈ જેટલા આપણે એડ કરી છે, તો એ કયા ક્વાડ્રન્ટમાં આવશે? થર્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં આવશે. અને થર્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં કોસ કેવું છે મિત્રો? નેગેટિવ, તો નેગેટિવ રહેશે. એઝ વી નો, જ્યારે ફંક્શનમાં મિત્રો પાઈડ થાય છે ત્યારે ફંક્શન ચેન્જ થશે નહીં, મીન્સ સાઇન હશે તો ફંક્શન સાઇન રહેશે અને કોસ હશે તો ફંક્શન કોસ રહેશે, ખાલી એની સાઇન ચેન્જ થશે. તો cos x પ્લસ પાઈ, તો ફંક્શન તો કોસ જ રહેશે, પણ કેટલા એડ કરેલ છે? પાઈ એડ કરેલ છે, તો કયા ક્વાડ્રન્ટમાં બિલોંગ કરશે? થર્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં. અને થર્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં કોસ કેવું છે? નેગેટિવ છે. સો વેલ્યુ ઓફ cos x પ્લસ પાઈ ઇઝ નથિંગ બટ ધી માઇનસ cos x. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ વેલ્યુ. cos x પ્લસ પાઈ ઇઝ નથિંગ બટ ધી માઇનસ cos x. એ જ રીતે મિત્રો cos x પ્લસ પાઈ બાય 2 નો આપણે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો શું થશે? હવે પાઈ બાય 2 એડ કરી છે તો કોસ હશે તો શું થઈ જશે? સાઇન થઈ જશે. અને પાઈ બાય 2 એડ કરી છે એટલે કયું ક્વાડ્રન્ટ આવશે? સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટ આવશે. સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં કોસ કેવું છે? નેગેટિવ. સો વેલ્યુ ઓફ cos x પ્લસ પાઈ બાય 2 ઇઝ નથિંગ બટ ધી માઇનસ સાઇન x. સો જ્યારે પાઈ બાય 2 એડ થશે ત્યારે મિત્રો ફંક્શન ચેન્જ થશે, અને જ્યારે પાઈ એડ થશે ત્યારે ફંક્શન ચેન્જ થશે નહીં, માત્ર એની આગળ સાઇન ચેન્જ થશે. અને સાઇન કેના ઉપર બિલોંગ કરશે? એ ફંક્શન એ કયા ક્વાડ્રન્ટને બિલોંગ કરે છે એના ઉપર એની સાઇન ડિપેન્ડ રહેશે. So here we use this value cos x plus pi is nothing but the minus cos x. So here we substitute this value, and cos x plus 0 is nothing but the cos x. So keep in your mind these things and recall this formula. So integration 0 to pi by 2 minus, and formula of the value of the cos x plus pi is again minus. So minus become the plus x cos. મિત્રો cos x પ્લસ પાઈની વેલ્યુ પણ કેવી મળી છે? આપણને માઇનસ મળી છે, અને આગળ વળી માઇનસ છે તો થઈ જશે માઇનસ માઇનસ પ્લસ cos x. માઇનસ હિયર બીકમ ધી માઇનસ માઇનસ પ્લસ, એન્ડ x cos x પ્લસ 0 ઇઝ નથિંગ બટ ધી cos x. સો ઇન્ટુ x cos x ઇન્ટુ dx. સો હિયર રાઇટ ધી વેલ્યુ cos x પ્લસ પાઈ ઇઝ નથિંગ બટ ધી માઇનસ cos x. So now see, x cos x plus x cos x is nothing but the 2 times. So integration 0 to pi by 2 times x cos x dx. So now it's is integration, and we are doing integration with respect to x. હવે મિત્રો આપણું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે ફંક્શન x ની સાપેક્ષ કરવાનું રહેશે. So here 2 is the constant outside, so 2 into integration 0 to pi by 2 x into cos x dx. હવે મિત્રો આપણું ફંક્શન છે x cos x, એનું ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ x કરવાનું છે, પણ એનું ઇન્ટિગ્રેશન મિત્રો આપણે ડાયરેક્ટ કરી શકશું નહીં, કારણ કે આપણને બંને ફંક્શન કેવા ફોર્મ આપેલા છે? મલ્ટિપ્લિકેશન ફોર્મ આપેલા છે. સો હિયર વી યુઝ ધી ફોર્મ્યુલા ઓફ ધ ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ. મીન્સ આપણે અહીંયા ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવી પડશે ખંડશ સંકલનની. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી રિકોલ ધી ફોર્મ્યુલા ઓફ ધ ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ. સો નોટ ડાઉન ધી ફોર્મ્યુલા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. મિત્રો ખંડશ સંકલન ઇંગ્લિશમાં કહેવાશે ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ. integration by parts. So keep in your mind this word, integration by parts. So here we write the formula. Formula is the integration f of x g of x dx. તો મિત્રો જ્યારે બે ફંક્શન મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આપેલા હોય ત્યારે ઇન્ટિગ્રેશન કેવી થશે? ફંક્શન f of x as it is, integration of function g of x dx minus whole integration in a bracket. તો જે ફંક્શન મિત્રો આપણે એમ રાખેલું છે એનું ડેરિવેટિવ થશે, મીન્સ f of x ફંક્શન એઝ ઇટ ઇઝ છે તો એનું ડેરિવેટિવ થશે f ડેશ x ઇન્ટિગ્રેશન g of x dx and whole integration dx. So this is the formula of the integration by part. તો મિત્રો જ્યારે બે ફંક્શન આપણે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આપેલા હોય ત્યારે ઇન્ટિગ્રેશન આપણે કઈ રીતે કરીએ છીએ? ફંક્શન f of x ને એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ છીએ, g of x નું આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ છીએ, માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન જે ફંક્શન એઝ ઇટ ઇઝ રાખેલ છે એનું આપણે ડેરિવેટિવ કરીએ છીએ, મીન્સ ડિનોટેડ બાય f ડેશ x ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેશન g of x dx
મિત્રો આ જે ફોર્મ્યુલા છે એ આપણે ઇનડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશન માટે ડિફાઇન કરેલી છે, પણ આપણું જે ઇન્ટિગ્રેશન છે તો ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશન છે. સો હિયર વી રાઇટ ધ ફોર્મ્યુલા ફોર ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશન્સ. મિત્રો જ્યારે ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશન આપેલું હોય મીન્સ ઇન્ટિગ્રેશન લિમિટ આપેલી હોય ત્યારે ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે એપ્લાય થશે? સો હિયર વી રાઇટ ધી ઇન્ટિગ્રેશન a ટુ b ફંક્શન f of x g of x dx. So here we use this formula in our examples. Integration a to b f of x gx dx, right, as the function f of x as it is. ફોર્મ્યુલા તો મિત્રો આ જ લાગુ પડશે, પણ આપણું જે ઇન્ટિગ્રેશન કેવું છે ડિફાઇનાઇટ છે તો એની લિમિટ લાગુ પડી જશે. f of x as it is integration of gx dx, integration g of x dx as it is. હવે મિત્રો આપણું ફાઇન ઇન્ટિગ્રેશન ડિફાઇનાઇટ છે તો એની લિમિટ લાગુ પડશે a to b. So in a bracket function f of x as it is integration of function gx, and we apply its upper limit and lower limit, minus integration a to b in a bracket f dash x integration g of x dx and whole integration dx. So this formula for indefinite integration and this formula for definite integration. તો મિત્રો આ ફોર્મ્યુલા આપણે અહીં એપ્લાય કરવાની રહેશે, કારણ કે આપણું જે ઇન્ટિગ્રેશન કેવું છે ડિફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશન છે. સો નાવ હિયર વી સે f of x is equal to x and g of x we consider as the cos x, and we apply this value in our formula. So let's say next step. So our next step is, so here we write as the by integration by parts. So here we use the formula of the integration by parts. So here we consider f of x is equal to x and say function g of x is equal to cos x. મિત્રો આપણે ફોર્મ્યુલા સાથે કમ્પેર કરાવી તો એક્સ આપણે કીધા છે એફ ઓફ એક્સને અને કોસ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સે જી ઓફ એક્સ. સો નાવ વી સબસ્ટિટ્યુટ ધ વેલ્યુ ઇન અવર ફોર્મ્યુલા. સો વોટ્સ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? ઇન્ટિગ્રેશન એ ટુ બી એફ એક્સ જી એક્સ ડી એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન અ બ્રેકેટ ફંક્શન એફ ઓફ એક્સ એઝ ઇટ ઇઝ. સો હિયર વી રાઇટ ધ ફોર્મ્યુલા ઇઝ ઇક્વલ ટુ, મિત્રો ટુ આપણા કોન્સ્ટન્ટ છે તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. Now function f of x as it is, so here we write in bracket function f of x as it is, our f of x is the x, so x as it is. હવે મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન કેનું કરેલું છે? g of x નું ઇન્ટિગ્રેશન કરેલ છે. આપણા gx કોણ છે? cos x છે, તો cos x નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે sin x. So here we write the sin x and we apply its limit a to b. Our limit is the 0 to pi by 2. So here we write the limit 0 to pi by 2. મિત્રો એફ એક્સ આપણે એમ રહેશે એટલે એક્સ એચ રાખ્યા છે. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ જી ઓફ એક્સ આપણા જી એક્સ છે કોસ એક્સ, તો એનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે સાઇન એક્સ, એન્ડ વી એપ્લાય ઇટ્સ લિમિટ 0 ટુ a to b means 0 to pi by 2. So this is the first term minus integration a to b. So our integration is integration 0 to pi by 2 in a bracket. બ્રેકેટમાં શું આવશે મિત્રો? f dash x. આપણો એફ એક્સ કોણ છે? એક્સ છે, તો એને એફ ડેશ એક્સ કોણ થશે? સો એફ ડેશ એક્સ મીન્સ ડેરિવેટિવ ઓફ એક્સ ઇઝ ધી 1 એઝ વી નો. સો હિયર વી રાઇટ ધી 1. અગેન વી ડુઇંગ ધી integration g of x dx. So integration of g of x dx means integration of cos x is the sin x, into sin x into dx. So here we completed our formula. So now we just doing again integration of these functions. So 2 as it is. So here we apply limit after that. પહેલા મિત્રો આજે આપણું ઇન્ટિગ્રેશન છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરી લઈ, પછી બંનેની લિમિટ આપણે એક સાથે સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું. સો ફર્સ્ટ ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ x into sin x as it is, limit is 0 to pi by 2. Now minus as it is, integration of this, integration of sin x is the minus cos x and its limit is 0 to pi by 2.
Now we substitute the upper limit pi by 2 at a place of x and minus we substitute the lower limit. So let's substitute the limit 2 as it is. First we apply the upper limit is the pi by 2, so pi by 2 into sine pi by 2. So this is the upper limit. Minus we apply the lower limit. Lower limit છે મિત્રો આપણે 0. So 0 into sine 0 is the 0. So all term is the 0. તો મિત્રો આ જે ટર્મ્સ લખી છે એ આપણે આ ટર્મ્સનું સોલ્યુશન આપેલ છે, સિમ્પ્લિફિકેશન આપેલ છે પાઈ બાય 2 ઇન્ટુ સાઇન પાઈ બાય 2 માઇનસ લોઅર લિમિટ, બટ અવર લોઅર લિમિટ ઇઝ ધી 0, સો ઓલ ટર્મ બીકમ ધી 0. માઇનસ વી એપ્લાય ધી અપર લિમિટ કોસ પાઈ બાય 2. મિત્રો આ માઇનસ છે આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ થશે, અપર લિમિટ એપ્લાય કરેલું થશે માઇનસ કોસ પાઈ બાય 2. હવે મિત્રો એ ફોર્મ્યુલાના માઇનસ આવશે અને આપણા આગળ ટર્મ પણ કેવી છે માઇનસ છે, તો માઇનસ થઈ જશે પ્લસ into cos 0. So first we apply the upper limit minus cos pi by 2. ફોર્મ્યુલા વચ્ચે મિત્રો માઇનસ આવશે અને આગળ વળી cos માઇનસ છે તો માઇનસ થઈ જશે પ્લસ, લોઅર લિમિટ ઇઝ ધી 0, so cos 0. Now we substitute the value just. So equal to 2 as it is. Pi by 2 sin pi by 2 is the 1. This is the already 0. Minus here cos pi by 2 is the 0, so this term is the already 0 and minus plus 0, and last term is the cos 0 is the 1, but આગળ minus છે તો થઈ જશે મિત્રો minus. So this is the simplification of this step. 2 as it is, pi by 2 as it is, value of sin pi by 2 is the 1, minus 0. Now value of the cos pi by 2 is the 0 and minus plus, so this term is the plus 0 and cos 0 is the 1, but આગળ minus છે તો થઈ જશે minus 1. So now multiply 2 inside, so remaining term is the 2 into pi by 2 minus 1. So 2 multiply inside, that means so remain the pi minus 2. So 2 pi upon 2 cut, remain the pi minus 2. So pi minus 2 is the final answer of our questions. So this is the solution of our example number 7. So here example of the constant limit is the over. In next lecture we will see the example of the double integration with the variable limits. Thank you. Have a good all of you.